morning, dear students. In this class, we are going to learn how to prepare an account at the time of sale of asset. ఈ క్లాస్ లోపల మనము సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేటటువంటి సందర్భంలో మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అకౌంట్ ను ఏ విధంగా చూపించాలి అనేటటువంటి పాయింట్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం. आज के क्लास में हम जब असेट सेल की जाती है तब अपने बुक्स में अकाउंट्स में ये कैसे बतलाना बोल के वो आज हम डिस्कस करेंगे. Now let us go through with the question which is given to us. Raghava bought plant and machine on 1st April 2009 for rupees 23,000 and paid rupees 2,000 for its installation. Depreciation is allowed at 10% under straight line method. On 31st March 2012, the plant was sold for rupees 8,000. Assuming that the accounts are closed at the end of the financial year, prepare plant and machine account. Let us concentrate on the required values which are given in our question. మనము క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మనకు క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనము కాన్సंट्रेट చేయాలి. क्वेश्चन देखे बाद में क्या करना है? हम क्वेश्चन में अपने को जो वैल्यूज जरूरत है उसके ऊपर ध्यान देंगे. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली. राघवा bought plant and machine on 1st April 2009. This is date of purchase for rupees 23,000. What it is? It is purchase price of the asset. Next, and paid rupees 2,000 for its installation. Next, depreciation is allowed at 10%. This is rate of depreciation under straight line method. This we are also called as fixed installment method. Now coming to the point, on 31st March 2012, the plant was sold for rupees 8,000. This is sale value. Assuming that accounts are closed at the end of the financial year, prepare plant and machine account. With this, we can know that, see, this is date of purchase. On this date, they purchased their asset. Date of purchase. Next, coming to what is the price month? 23,000 is purchase price. Next, 2,000 is essential expenses. Here, what we observe? Yes, definitely. Directly, they did not given cost of the asset. They had given purchase price and essential expenses. With these two, we can find out the amount of cost of the asset. See, purchase price plus essential expenses, we can find out the amount of cost of the asset. Now, coming to purchase price is 23,000 and essential expenses are 2,000. 23 plus 2,000, 25,000. That is the cost of the asset. Next, coming to for its installation. Depreciation is allowed at 10%. What is this rate of depreciation? Rate of depreciation is 10%. Which method we are following? Straight line method. In straight line method, we need to show the amount. Next, coming to here, very important point. On 31st March 2012, what is this? Date of sale. Date of sale. Next, coming to was sold for rupees 8,000. What is the sale value? Next, assuming that accounts are closed at the end of the financial year, prepare plant and machinery account. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? on 1st April 2009 అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇది డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్
for rupees 23,000 ఇదేమవుతుంది పర్చేస్ ప్రైస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ unpaid 2,000 for its installation ఇదేమవుతుంది essential expenses అవుతాయి. నెక్స్ట్ depreciation is allowed at 10% rate of depreciation. నెక్స్ట్ under straight line method ఏ మెథడ్ ఫాలో కావాలన్నాడు straight line మెథడ్ ఫాలో కావాలన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వస్తుంది ఏంటిది 31st March 2012 plant was sold for rupees 8,000 అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటిది ఈ డేట్ లోపల ప్లాంట్ మనము అమ్మి వేయడం జరిగింది అంటే ఈ డేట్ ఏదైతే ఇవ్వడం జరిగిందో దాన్ని మనము డేట్ ఆఫ్ సేల్ అని చెప్పేసి అనవచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద సేల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది 8,000 ఇవ్వడం జరిగింది 8,000 ఇస్ ద సేల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ अकाउंट्स आर क्लोज्ड फाइनेंशियल ईयर यू कैन प्रिपेयर ओके लाइक दिस. अब हम यहाँ पे एक बात देखिए तो क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ सी ऑन 1st April 2009 बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है ये डेट पे परचेस करे सो ये डेट ऑफ परचेस होगा. नेक्स्ट कितने में परचेस करे 23,000 में परचेस करे ये क्या होता परचेस प्राइस ऑफ द एसेट होता. नेक्स्ट क्या है अनपेड 2,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस ये क्या होता एसेंशियल एक्सपेंसेस. यहाँ पे हम क्या कंसीडर करना है डायरेक्टली अपने को कास्ट ऑफ द एसेट नहीं दी गई है ये दो के मदद से हम क्या कर सकते कास्ट ऑफ द एसेट फाइंड आउट कर सकते कैसे परचेस प्राइस प्लस एसेंशियल एक्सपेंसेस हम ऐड अप करें तो अपने को क्या मिलता कास्ट ऑफ द एसेट मिलता. कास्ट ऑफ द एसेट कितना होता तब परचेस प्राइस 23,000 है और 2,000 जो भी है एसेंशियल एक्सपेंसेस 23 प्लस 2 कितना होता 25,000 होता. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता इंस्टॉलेशन डिप्रिसिएशन इज अलाउड एट 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दी गई है 10% दी गई है. कौन सी मेथड फॉलो करना स्ट्राइट लाइन मेथड फॉलो करना. नेक्स्ट यहाँ से हम कंसंट्रेट करें तो on 31st March 2012 the plant was sold for rupees 8,000 इससे क्या समझ में आया ये पर्टिकुलर डेट पे असेट को सेल की गई है माने क्या होता है 31st March 2012 जो भी है ये सेल डेट ऑफ सेल बोल के हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू कितने में सेल करे द सेल वैल्यू इज 18,000. हम क्या करना है अकाउंट्स जो भी है ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं बोल के अकाउंट बदलाव बोल के हम अपने को बोल दिया. With the help of this, now we need to find out three things here. What are those three things? See, one, we need to find out the amount of annual depreciation. Then after that, in this situation, in this particular question, this is a question which is based on sale of asset. For that, we need to find out the book value of the asset. Then, at the time of sale, it is very essential to find out the profit or loss on sale of asset. ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నను గమనించిన తర్వాత క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత మనం చేయవలసిన పని ఏంటిది అంటే మనకి ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. 3 వాల్యూస్ మనము కనుక్కోవాలి. ఏంటి ఆ 3 వాల్యూస్ ఒకటి యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ రెండు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లోపల మనకి ఇచ్చినటువంటి సిచువేషన్ ఏముంది సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేటటువంటిది ఉంది. ఎప్పుడైతే సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ సందర్భంలో మనం చేయాల్సింది ఏమి అంటే ఫస్ట్ బుక్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. దాని తర్వాత ఆ సేల్ చేయడం ద్వారా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ये क्वेश्चन में अपन वैल्यूज आइडेंटिफाई करे बाद में 3 वैल्यूज हम मालूम करना है. ये 3 वैल्यूज क्या है फर्स्ट जो है एनुअल डिप्रिसिएशन उसके बाद में ये क्वेश्चन जो भी है कौन सी सिचुएशन से बेस है सेल ऑफ असेट के सिचुएशन पे बेस है इसलिए क्या करना है बुक वैल्यू ऑफ द असेट मालूम करना. सेल करे जब प्रॉफिट आया नहीं तो लॉस आया बोल के वो वैल्यू हम यहाँ पे मालूमात करना रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू we'll find out the amount of annual depreciation with the help of these identified values. Now coming to the point, annual depreciation is equal to cost of the asset into rate of depreciation by 100. Why we have written this? Why we are implementing this? Because in this question we are having two values, that is cost of the asset and rate of depreciation. For that reason we are utilizing this particular formula. మనము ఎందుకోసం ఈ ఫార్ములాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే క్వశ్చన్ లోపల మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని इंप्लीमेंट చేయాలి. हम ये फार्मूला क्यों इंप्लीमेंट करना है इसकी रीजन सिंपल है. अपने को क्वेश्चन में क्या दी गई है कास्ट ऑफ द असेट और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दी गई है. इसलिए हम क्या करना है जो वैल्यूज के हिसाब से जो फार्मूला वहां पे सूट होता है वही फार्मूला हम यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू पॉइंट, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कास्ट ऑफ द असेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन
100 बोल के बोले। नाउ कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इक्वल टू cost of the asset is equal to purchase price. How much? What is the value? 23,000 plus essential expenses. Those are 2,000. Essential expenses are 2,000. Now coming to 25,000 is cost of the asset. మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ కనుక్కున్నట్లయితే పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకు 23,000 పర్చేస్ ప్రైస్ ఉంది, 2,000 ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది. 23,000 ప్లస్ 2,000 ఎంత అవుతుంది? 25,000 అవుతుంది. इधे मन कास्ट ऑफ द एसेट होता है। अपने को यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली नहीं दी गई है, मालूम करने के लिए थोड़े वैल्यूज दिए। क्या वैल्यूज दिए? परचेस प्राइस दिए प्लस एसेंशियल एक्सपेंसेस दिए। इसलिए ये दोनों को ऐड अप करें तो अपने को क्या आता है? रिजल्ट कास्ट ऑफ द एसेट आता है। वही हम यहाँ पे मालूमात करें। परचेस प्राइस 23,000 और एसेंशियल एक्सपेंसेस जो है 2,000 मिलाया तो कितना है? 25,000 है। नाउ कमिंग टू लेट अस इंप्लीमेंट द वैल्यूज हियर। नाउ कास्ट ऑफ द एसेट इज इक्वल टू 25,000 into rate of depreciation. Here we are having 10%, 10 by 100. Now let us simplify this. Numerator 0, denominator 0. Numerator 0, denominator 0. The left out value is 2,500 annual depreciation is equal to 2,500. So the amount of annual depreciation is 2,500. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎంత? 25,000. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 10%. అది ఇక్కడ వేసుకోవడం జరిగింది. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ బై 100. న్యూమరేటర్ 0, డినామినేటర్ 0. న్యూమరేటర్ 0, డినామినేటర్ 0. సింప్లిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏముంది? 2,500 ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాన్యువల్ डिप्रिसिएशन అన్నాం। हम क्या करें? यहाँ पे कास्ट ऑफ द एसेट मालूम करें और उसके बाद में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्वेश्चन पेपर में है। नेक्स्ट क्या करना है? जो फॉर्मूला अपने पास है इसके क्या करना है? ये फॉर्मूला के हिसाब से इसके वैल्यूज जो भी है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। करे तो क्या होगा? कास्ट ऑफ द एसेट 25,000 है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है बाय 100। क्या करना है? इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0। न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0। गए तो बचा कितना? 2,500 बचा। इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल डिप्रिसिएशन बोल के हम बोलते। नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज द नेक्स्ट वन? वी नीड टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। आफ्टर फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन वी नीड टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। हाउ वी कैन फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट? Simple thing. See, already we discussed in the last class. To find out the book value, what do we need to do? Here we need to use one equation here. What is the cost of the asset minus total amount of depreciation charged to that particular account from the date of use to till the date of sale. మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ కనుక్కున్న తర్వాత బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ కనుక్కోవాలి. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లోపల డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఏమని చెప్పుకోవడం జరిగింది? కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ మైనస్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ అన్నాం. ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ అంటే అర్థం ఏంటిది? డే 1 మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసామో ఆ రోజు నుంచి ఆ పర్టికులర్ డేట్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ సేల్ వరకు ఎంతైతే మనం అకౌంట్ లోపల డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయడం జరిగిందో ఆ వాల్యూ మనం ఇక్కడ చూపించుకోవాలి। यहाँ पे हम बुक वैल्यू मालूमात करना है। बुक वैल्यू कैसे मालूमात करते? उसके लिए हमें एक इक्वेशन यूज करना है। तो इक्वेशन क्या है? लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं। क्या है वो? कास्ट ऑफ द एसेट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज बोल के जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज बोले तो क्या है? इसकी मतलब ये है फ्रॉम डे 1 ऑफ यूज, जो डेट से हम यूज करना शुरू करें वो डेट से
पूरा मिलाए तो कितना आता, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज टू अकाउंट बोल के हम बोलते हैं. नाउ लेट अस सी how to find out the book value of the asset with the help of this information. Now coming to book value of the asset, cost of the asset is equal to, already we know what is the cost of the asset, already we find it out here. The same here we are taking 25,000. Now coming to total amount of depreciation charge from 1/4/2009 to 31st March 2012. What we are saying here, from 1st April 2009 to 31st March 2012. Simple thing. When we need to find out the total amount of depreciation, we need to concentrate on two dates. What are those two dates? First one, the date of purchase, and the next one, the date of sale. Here we are having 1st April 2009 as date of purchase and 31st March 2012 is date of sale. So in between, how many number of accounting periods are there? See, let us observe 2009 and 2010, 2010 and 2011, 2011 and 2012. How much annual depreciation we are charging for this account? Yes, already we find out the amount of annual depreciation here. What is the value? 2,500 is the annual depreciation. First year we are charging 2,500. Next second year also we are charging 2,500 and third year also we are charging 2,500. Why? This is straight line method. We are following straight line method. For that reason, there will be no change in the amount of annual depreciation. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏముంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంది. లాస్ట్ మనం ఇక్కడ కనుక్కోవడం లేదు, దాన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అన్నాం. ఎప్పటి నుంచి? ఫ్రమ్ 1st April 2009 నుంచి 31st March 2012 వరకు అన్నాం. ఎందుకోసం ఈ రెండు డేట్లు మనం అనుకుంటున్నాము? డెఫినెట్ గా మనకు డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ సేల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఏముంది? 1st April 2009 అన్నాడు. డేట్ ఆఫ్ సేల్ 31st March 2012 అన్నాడు. ఈ రెండు డేట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కి మనము చూపించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి మనము ఎన్ని అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి? 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012. 3 అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత టోటల్ ఇయర్ యూజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి 2,500 యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ 2,500 ఎందుకు? యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ 2,500. థర్డ్ ఇయర్ 2,500 ఎందుకు? యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్. మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ కూడా కనిపించవు. हम क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से हम वैल्यू इंप्लीमेंट करना देखें तो कास्ट ऑफ द असेट बोल रहे हैं. ऑलरेडी यहाँ पे हम मालूमात करें कास्ट ऑफ द असेट 25,000. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? ये रिक्वायर अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज बोल रहे. कब से? फ्रॉम 1st April 2009 टू 31st March 2012 बोल रहे. ये दो डेट क्यों कंसंट्रेट करना है? सिंपल रीजन है, डेट ऑफ परचेस से लेके डेट ऑफ सेल तक बोल के हम जो बात कर रहे हैं उसके बीच में जितने भी अकाउंटिंग पीरियड्स आता वो पूरे हम कंसीडर करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को कौन सी आइडेंटिफाई करें? 1st April 2009 जो भी है ये डेट ऑफ परचेस है, 31st March 2012 जो भी है ये डेट ऑफ सेल है. इसके बीच में कितने अकाउंटिंग पीरियड्स आए देखे तो 2009, 2010 फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, 2010, 2011 जो है सेकंड अकाउंटिंग पीरियड, 2011, 2012 जो है थर्ड अकाउंटिंग पीरियड होगा. एक एवरी ईयर हम कितना चार्ज कर रहे हैं एनुअल डिप्रिसिएशन? 2,500. यहाँ पे मालूमात करें 2,500 फॉर 2009 and 10, 2010-11 के लिए 2,500, 2011-12 के लिए 2,500. 3 years सेम अमाउंट हम बता रहे हैं. क्यों बता रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं. सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में तो स्ट्राइट लाइन मेथड बोल के बोल रहे हैं. इसलिए क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन में कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं रहता. नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज द टोटल ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन? टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज इज नाउ दिस इज 7,500 is the total amount of depreciation
0. 10 minus 5 is equal to 5. Now 14 minus 7 is equal to 7. 17,500 is the book value of the asset. 17,500 is the book value of the asset. Next. మనం ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నాము? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లోపల నుంచి టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ डिप्रिसिएशन चार्ज ఉందో దాన్ని बुक वैल्यू అని చెప్పేసి అంటారు. हम क्या करें? बुक वैल्यू मालूमात करें. बुक वैल्यू कितना हुआ? टोटल कास्ट ऑफ द असेट में से टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज माइनस करें तो जो भी वैल्यू आया उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? बुक वैल्यू ऑफ द असेट बोल के बोल रहे हैं. आफ्टर दिस लेट अस फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज द बुक वैल्यू and what is the sale value? Sale value is 8,000, means definitely we are going to get a loss on this particular sale of asset. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? బుక్ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత మనకు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేటటువంటిది కనుక్కోవాలి. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కనుక్కోవాలంటే దేని డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి? బుక్ వాల్యూ సేల్ వాల్యూ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ప్రాఫిట్ లేదా లాస్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే బుక్ వాల్యూ మనకు ఎక్కువగా ఉంది, సేల్ వాల్యూ మనకు తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? మనకు లాస్ వస్తుంది. हम बुक वैल्यू मालूम करे बाद में नेक्स्ट क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है. जब प्रॉफिट और लॉस मालूम करना बोले तो क्या करना है? कंपलसरी टू वैल्यूज के ऊपर कंसंट्रेट करना है. ये टू वैल्यूज क्या है? एक जो है बुक वैल्यू ऑफ द असेट, सेकंड में जो भी है सेल वैल्यू ऑफ द असेट. बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है, इसलिए क्या होता? लॉस आता. So let us implement the values. Book value of the asset is equal to 17,500 and sale value of the asset, here we are having sale value 8,000. Now what is the difference between these two? 0, 0, 5. 17 minus 8 is equal to 9. 9,500 is the loss on sale of asset. మనకు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనం ఏం చేయడం జరిగింది? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ మైనస్ సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అనేటటువంటి దీని ప్రకారం కనుక్కున్నట్లయితే మనకు ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ తెలుస్తుంది. మనకి ఏమైంది? బుక్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది, సేల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి కంపల్సరీ మనకి ఏమవుతుంది? లాస్ వస్తుంది. లాస్ ఎంత వచ్చింది? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ 17,500, సేల్ వాల్యూ 8,000 माइनस जैसे 9,500. इधेंटिदी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. हम क्या करें? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट मालूम करें. इसके लिए क्या करें? हम बुक वैल्यू ऑफ द असेट में से सेल वैल्यू ऑफ द असेट माइनस करें. बुक वैल्यू कितना है? 17,500 है, सेल वैल्यू 8,000 है. 17,500 में से 8,000 निकाले तो कितना आया? 9,500 जो भी है ये अपने पास सेल करें तो लास बोल के हम समझ सकते हैं. Now let us see how to prepare an account with the help of these values. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ కనుక్కున్నటువంటి వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని అకౌంట్ ని ఏ విధంగా చూపించుకోవాలి అనేటటువంటి దాన్ని కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यूज हम मालूमात करें इसको हम अकाउंट में कैसे बताना बोल के वो हम सीखेंगे. Let us prepare asset account in the books of accounts with the help of these values which we have find it out in working notes. మనము ఇప్పుడు అకౌంట్ ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేటటువంటి దాన్ని గమనిద్దాం. हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करें उसको अकाउंट में कैसे बदलाना बोल के वो पॉइंट हम देखेंगे. Now coming to point, while preparing the account at the time of purchase this particular transaction we need to record on the debit side of asset account. మనం asset account తయారు చేసేప్పుడు పర్చేస్ చేసినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానిని asset account లోపల డెబిట్ సైడ్ చూపించాలి. जब हम asset परचेस करें वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम किधर रिकॉर्ड करना है? asset account में डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करना है. How to record this? Now coming to point, now the date of purchase 2009 April 1st. What is this? What do we need to record here? To bank account. How much
23,000 as purchase price. Next, after this, what we did better? We paid some amount of essential expenses that we need to show here. Next, to cash account. How much we paid for essential expenses? 2,000. Total comes to 25,000. మనం ఏం చేయాలి? అసెట్ అకౌంట్ లోపల ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ లోపల టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి పర్చేస్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాము? ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే పే చేయడం జరిగిందో దాన్ని టు క్యాష్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ లోపల మనకు పర్చేస్ ప్రైస్ 23,000 ఉంది, ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2,000 ఉంది. దాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించడం అనేటటువంటిది జరిగింది. हम क्या करें? ये जो असेट परचेस करे हैं उसको डेबिट साइड पे बताना बोल के बोले कितने में परचेस करे, वो 23,000 जो भी है वो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बोल के हम क्या करें? डेबिट साइड में बतलाए. उसके बाद में कौन सी वैल्यू हम बताना है? एसेंशियल एक्सपेंसेस पे करे हैं उसको हम टू कैश अकाउंट बोल के बतलाए. टोटल कितना आता? कास्ट ऑफ द असेट 25,000 अपने को आता. नाउ कमिंग टू पॉइंट, आफ्टर दिस what is the situation? Now it is ready for usage. What do? Immediately we will start using that. When we start using that particular mission, what will happen? It will loses its value. What do we call? Depreciation. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని రాసుకున్న తర్వాత అంటే దీని అర్థం ఏంటిది? మనకు అసెట్ వాడుకోవడానికి తయారు ఉంది. ఎప్పుడైతే అసెట్ వాడుకోవడానికి తయారు ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము? అసెట్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే అసెట్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడేమవుతుంది? అసెట్ దాని వాల్యూని కోల్పోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము? డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము. हम क्या करें? रिकॉर्ड करें. क्या रिकॉर्ड करें? परचेज वैल्यू रिकॉर्ड करें, एसेंशियल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करें. इसकी मतलब क्या है? एसेट इस्तेमाल करने का तैयार है. तो हम क्या करते हैं? एसेट यूज करना शुरू करते. जब एसेट यूज करना शुरू करें इमीडिएटली क्या होता? वो उसका वैल्यू कम होते जाना शुरू होता. इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? डिप्रिसिएशन बोल के बोल रहे हैं. When do we need to show that amount of depreciation? When do we need to charge the amount of depreciation? On the last date of this financial year. Now, in this case, in this particular year, what is the last date of the financial year? Here, we are having 2009 April 1st. Means and this is the day 1 of this financial year. What is the last date of this financial year? 2010. March 31st is the last date of this financial year. That we need to record on the credit side. Now 2010 March 31st, what do we need to consider now? By depreciation, how much we need to charge? See, here we are having April and here we are having March. Means the entire year we utilize that particular asset, so we can charge the amount of annual depreciation for this accounting period to this account. What is the amount of annual depreciation? Annual depreciation is equal to 2,500 is annual depreciation as we find it out in our earlier working notes. Now I am writing here 10 annual depreciation $2,500. Next, coming to after this, what do we need to do? We need to find out the amount of balance. Now, how to find out the amount of balance? Here we are having 25,000. Here 2009-10 accounting period. Debit side we are having 25,000 and credit side we are having 2,500. The balance will be 22,500. This we need to show on the credit side. On the left side we will show the balance now 22,500. Now by balance carried up. Now totals of both sides will be same 25,000 and 25,000. మనం ఏం చేశారు ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ లోపల పర్చేస్ ప్రైస్ ఎసెన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూపించాం. యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే డిప్రిసియేషన్ వచ్చిందో దాన్ని అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాం. మనం కంప్లీట్ ఇక్కడ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మార్చ్ వరకు అంటే కంప్లీట్ మన అకౌంటింగ్ పీరియడ్ మనము యూజ్
కాబట్టి టోటల్ యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ని మనం ఇక్కడ చూపించడానికి అవకాశము ఉంది. కాబట్టి టోటల్ యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ మనకి ఏంటి 2500 ఉంది. ఈ 2500 ఇక్కడ వేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ తీసేసిన తర్వాత అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది అనేటటువంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే 25,000 డెబిట్ సైడ్ మైనస్ 2,500 క్రెడిట్ సైడ్ తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 22,500 వస్తుంది. దీన్ని మనం बैलेंस कैरी करने के साथ हम क्या करें, डेबिट साइड पे परचेज प्राइस बदलाए, एसेंशियल एक्सपेंसेस बदलाए, इसके बाद में क्या हुआ, हम इस्तेमाल करना शुरू करें, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कब चार्ज करना है, लास्ट डेट में चार्ज करना है। अरे तो क्या होता, यहाँ पे अप्रैल है, यहाँ पे मार्च है, इसका मतलब क्या है, टोटल 12 मंथ्स हम इस्तेमाल करें, माने 1 ईयर पूरा हम यूज करें। 1 ईयर पूरा यूज करें तो क्या कर सकते हैं, टोटल एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट जितना भी है वो पूरे के पूरे हम यहाँ पे बता सकते हैं। कितना है एनुअल डिप्रिसिएशन 2500, ये पता है, बाद में क्या करना है, बैलेंस मालूम करना है। इसका क्या करना है, ये डेबिट साइड के टोटल में से डिप्रिसिएशन अमाउंट हम जो भी निकालेंगे, तो डेबिट साइड में 25,000 है, क्रेडिट साइड में 2,500 माइनस करें तो कितना है 22,500 जो भी है ये बैलेंस बोल के बोलते हैं। After writing this balance carried down, what we need to do, we need to immediately write balance brought down on the opposite side. Now what is the next date of this month, 31st March 2010 means what is the next date, 2010 April 1st to balance brought down. What is the value, the same value here we are showing as balance brought down 22,500. మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ చూపించాలి. ఏ వాల్యూ చూపించాలి, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ వాల్యూ. ఎక్కడ చూపించాలి, మనం క్రెడిట్ సైడ్ లోపల బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ చూపించినాం కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ లోపల అంటే డెబిట్ సైడ్ లోపల మనం బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఎంత వాల్యూ, సేమ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 22,500 ఏదైతే ఉందో దాన్నే బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ లో మనము చూపించడం జరుగుతుంది. हम क्या करना है, बैलेंस कैरी डाउन लिखने बाद में बैलेंस ब्रॉट डाउन बताना है, इधर बताना है, अपोजिट साइड में बताना है। कौन सी अपोजिट साइड में, बैलेंस कैरी डाउन हम क्रेडिट साइड में बतलाए हैं, इसलिए हम क्या करना है, अपोजिट साइड में डेबिट साइड में हम क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है। कितना वैल्यू बताना है, जो कैरी डाउन की वैल्यू है वही वैल्यू हम क्या करना है यहाँ पे बताना है। आफ्टर दिस नाउ वी आर स्टार्टिंग यूजिंग the asset for this accounting period. After completion of this, what do we need to do, we need to charge the amount of depreciation. Now again, what is the last date of this accounting period, 2011 March 31st by depreciation. Now here April and here March means entire 12 months we utilize to complete annual depreciation. We can show in this account 2,500. Now after this what do we need to do, we need to find out the amount of balance. మనం ఏం చేసాము, ఇప్పుడు అసెట్ యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం. అసెట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అగైన్ మళ్ళీ దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అసెట్ వాల్యూ తగ్గిపోయిందని మనం డిప్రిసియేషన్ అన్నాం. డిప్రిసియేషన్ ని మనం ఎక్కడ చూపించినాం, క్రెడిట్ సైడ్ లో చూపించినాం. చూపించిన తర్వాత ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ మనము కనుక్కోవాలి. हम क्या करें, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने बाद में क्या करें, ये साल हम असेट इस्तेमाल करना शुरू करें। जब असेट इस्तेमाल करते क्या होता, इसका वैल्यू कम होता, उसको हम क्या बोले, डिप्रिसिएशन बोले। डिप्रिसिएशन कब बताना, फाइनेंशियल ईयर लास्ट डेट पे हम बताना। फाइनेंशियल ईयर लास्ट डेट क्या है, 31st मार्च है। सो टोटल अमाउंट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं कितना है, एनुअल डिप्रिसिएशन 2,500 अपने को एनुअल डिप्रिसिएशन। नाउ कमिंग टू बैलेंस, डेबिट साइड वी आर हैविंग now 2010-11 accounting period, debit side we are having 22,500 minus credit side we are having 2,500. Now the balance will be 5 minus 5 is equal to 0 to 20,000 is the balance. Now 20,000 by బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అవుట్. మనం ఏం చేసాము, బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనేటటువంటి మనకు అర్థమైపోయింది. డెబిట్ సైడ్ వాల్యూ లోపల నుంచి క్రెడిట్ సైడ్ వాల్యూ మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 22,000 minus 2,500 20,000 बैलेंस వచ్చింది. हम क्या करें, बैलेंस मालूम करें।
कैसे मालूम करें? डेबिट साइड का 22,500 में से क्रेडिट साइड जो हम रिकॉर्ड करें 2,500 उसको माइनस करें तो बैलेंस कितना है? 20,000 है। इसको क्या लिखे? बैलेंस कैरी डॉट बोल के लिखे। नाउ द टोटल्स ऑफ बोथ साइड्स विल बी 22,500 and 22,500. After this, what do we need to? We need to record. We need to write the balance brought down 2011 April 1st to balance brought down. What is the value? 20,000. మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము? బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ రాసాం. हम क्या करें? बैलेंस कैरी डाउन लिखने के बाद में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे. नेक्स्ट in this year again we are utilizing that asset. When we use, what will happen? Again it will lose its value. First of all, what we need to do? We need to charge the amount of depreciation on the last date 2012 March 31st by depreciation. How much? Total amount we need to show 2,500. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? అసెట్ యూజ్ చేయంగా అసెట్ వాల్యూ తక్కువైంది, దాన్ని మనం డిప్రిసియేషన్ అన్న ఆ డిప్రిసియేషన్ ని మనము अकाउंट में చూపించడం జరిగింది. हम क्या करना है? असेट को यूज करें तो उसका वैल्यू कम हो गया तो डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं. लास्ट डेट में हम क्या करना है? उसको बताना है. We may get a doubt. Sir, in this particular date the machine was sold, na sir? Here in the question they had given like the plant was sold. You may get a doubt, you may get some confusion. Half of it is plant and machine, na sir? Do we sold only half of the asset? No, nothing like that. It was given like plant only, but the total entire asset, the plant and machinery was sold on this particular day for some amount. So the entire asset they are selling. మనకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఏంటిదని? సార్ ఈ పర్టికులర్ డేట్ లోపల వాళ్ళు ప్లాంట్ ని సేల్ చేయడం జరిగింది అన్నారు, కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ని వాళ్ళు సేల్ చేశారా అనేటటువంటి డౌట్ రావచ్చు. यहाँ पे अपने को एक डाउट आ सकता. क्या है वो डाउट? ए पर्टिकुलर डेट पे प्लांट सेल करे ना सर बोलते बोलते माने इसकी मतलब क्या होता? जो हाफ असेट जो भी है उसको सेल करे क्या बोल के हम अपने को डाउट आ सकता. बट द क्वेश्चन वाज गिवन लाइक the plant was sold but they are selling entire plant and machinery. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ప్లాంట్ సేల్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పినప్పటికీ కూడా టోటల్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అని అంటాం, కానీ ప్లాంట్ అని సపరేట్ మిషనరీ అని సపరేట్ అనడానికి అవకాశము లేదు. కాబట్టి టోటల్ అసెట్ ని అమ్మడం జరిగింది అనేటటువంటి దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. यहाँ पे जो प्लांट बोल के वर्ड यूज करे हैं, लेकिन इसकी मतलब क्या होता? प्लांट एंड मिशनरी ही बोलते हम, इसलिए ये क्या करना है? टोटल प्लांट एंड मिशनरी सेल करे माने पूरे एसेट को सेल करे बोल के ही यहाँ पे समझना है. एंड वन मोर थिंग, बिफोर showing the amount which we have received on sale of asset in our books of accounts, first of all we must show the amount of depreciation in account. మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైతే అసెట్ ని సేల్ చేయడం జరిగిందో ఆ సేల్ చేయగా ఎంతైతే అమౌంట్ రావడం జరిగిందో దాన్ని మనం అకౌంట్ లో చూపించడానికి ముందు తప్పనిసరిగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉందో దాన్ని ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనము అది సేల్ చేయంగా మనకి ఎంత అమౌంట్ రావడం జరిగింది అనేటటువంటి దాన్ని బుక్స్ లోపల చూపించాల్సి ఉంటుంది. यहाँ पे अपन एक बात ध्यान रखना है. क्या है? सर हम सेल करें वो पैसे मिले ना उसको भी बतलाना ना बोल के अपने को एक डाउट आता. यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करना है? असेट को सेल करें जब कितने पैसे मिले वो रिकॉर्ड करने से पहले जितने भी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम कंसिडर करना है वो फर्स्ट बतलाना है. उसके बाद में ही हम क्या कर सकते? असेट को सेल करें जब कितने पैसे मिले वो हम बाद में रिकॉर्ड करना है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, now how much amount we received on sale of this asset?
What is the rule of real account? Debit what comes in and credit what goes out. With the help of this, we had recorded that transaction on the debit side. Now the asset is going out of the business and we are receiving some cash. Again we are using same rule based on the principle of real account. Debit what comes in and credit what goes out. Now the asset is going out. For that reason, we need to show this transaction on the credit side of this particular account. మనం ఏం చేయాలి? అసెట్ ఎప్పుడైతే సేల్ చేయడం జరిగిందో ఆ టైం లోపల మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటి అంటే మనకు రియల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ పైన మనం ఈ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అసెట్ ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏం చేసాము? అసెట్ బిజినెస్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రియల్ అకౌంట్, మనకు రియల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది? డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అనేటటువంటిది చెప్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము? అప్పుడు ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ లోపల చూపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అసెట్ ని సేల్ చేయడం ద్వారా అసెట్ బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? అసెట్ అకౌంట్ లోపల క్రెడిట్ సైడ్ లోపల ఈ ట్రాंजैक्शन ని మనము रिकॉर्ड చేయాలి. हम क्या करें? यहाँ पे असेट जब परचेस करें तब क्या करें? प्रिंसिपल ऑफ रियल अकाउंट के हिसाब से हम वो ट्रांजैक्शन को असेट अकाउंट में डेबिट साइड पे बदलाएं. अब फिर वही प्रिंसिपल हम यूज करना है. कौन सी प्रिंसिपल यूज करना है? रियल अकाउंट की प्रिंसिपल यूज करना है. क्या बोल रहा है रियल अकाउंट की प्रिंसिपल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. नाउ क्या हो रहा है? यहाँ पे असेट बाहर जा रहा है, इसलिए क्या करना है? ये जो भी ट्रांजैक्शन है ये असेट अकाउंट में हम किधर बदलाना है? क्रेडिट साइड में बदलाना है. नाउ हाउ टू शो दिस? सी सेल वैल्यू ना बाय बैंक अकाउंट. वी आर रिसीविंग अमाउंट ना बैंक अकाउंट. हाउ मच वी आर रिसीविंग? 8,000 we are receiving. 8,000 we are receiving. Now మనం ఏం చేస్తున్నాము? అసెట్ సేల్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 8,000 వచ్చింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ లోపల బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసి ఎంతైతే అమౌంట్ రిసీవ్ చేసామో దాన్ని మనము చూపించాలి. हम क्या करें? असेट को सेल करें, उसको किधर बताना बोले? क्रेडिट साइड पे बताना बोले. कैसे बताना? बाय बैंक अकाउंट बोलके बताए. कितने पैसे मिले उतने पैसे हम बताना है. Now after this already we find it out the loss and sale of asset. Is it correct or not? Let us find out. Now we will find out the balance. Okay, what is the balance here? 2011, 12. Now on the debit side we are having 20,000 and credit side we are having how much? 10,500. Now the balance is 0, 0, 10 minus 5 is equal to 5, 9 minus 0 is equal to 9, 1 minus 1 is nothing. So 9,500 is the balance. It is nothing but what? Loss and sale of asset. This we need to transfer to profit and loss account for that year. Now 9,500 by profit and loss account. Loss on sale of asset. Loss on sale. Now the totals of both sides will be 20,000 and 20,000. Like this we need to show. మనం ఇక్కడ ఏం చేయడం జరిగింది? అసెట్ ను యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఐపీఆర్ యూజ్ చేసినందుకు ఏమైంది? డిప్రిసియేషన్ అయింది. ఈ డిప్రిసియేషన్ ని మనము అకౌంట్ లో చూపించడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఏం చేసాము? అసెట్ సేల్ చేసినటువంటి వాల్యూ చూపించిన తర్వాత మనం లాస్ కనుక్కున్నాం కదా, అది కరెక్ట్ అవునా కదా చెక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? మనకు బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డెబిట్ సైడ్ 20,000, క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత ఉంది? 2,500 ప్లస్ 8,000, 10,500 అవుతుంది. 20,000 మైనస్ 10,500 ఎంత అవుతుంది? 9,500. మనకు వచ్చినటువంటి లాస్ట్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయింది కదా. సో మనకి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు రెండు సైడ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ లాస్ట్ ఎక్కడ పంపించాలి? ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాము? బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, లాస్ ఆన్ సేల్ అని చూపించడం జరిగింది. हम क्या करें? यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखे, तो इसका मतलब क्या है? ये साल में इस्तेमाल करना शुरू करें. असेट को क्या करें? डिप्रिसिएशन यूज करें तो उसका वैल्यू कम हो गया, वो वैल्यू हम कंसीडर करें. उसके बाद में क्या करें? असेट को सेल करें तो कितना पैसे मिले वो लिए बाद में क्या करें? हम वर्किंग नोट्स में ऑलरेडी जितना लॉस आया बोल के मालूमात करें, वो वैल्यू सही है गलत बोल के एक बार चेक करें. तो यहाँ पे क्या है? फिर से हम बैलेंस मालूम करना शुरू करें. तो डेबिट साइड कितना है? 20,000 है. क्रेडिट साइड कितना आया? 2,500 प्लस 8,000, 10,000
बोथ साइड देखते तो क्या होता, यहाँ पे भी 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000. Like this we need to prepare an account in our books of